Ni muda mrefu tangu tuzungumze magwiji, au sio? Umetutupa sana. Mimi nafurahi sana, nimefurahi sana. Sijalala kuanzia tushinde league, maybe nitalala leo. Mimi naomba wasikilizaji wetu, kama ni mwanaume lazima ukuwe mashabiki wa Arsenal once in your lifetime, ndio uweze ku witness hope, fear, frustration and expectation all at the same time. Kitu ambacho tunataka sisi kama mashabiki na wachezaji pia wanataka ni ligi kuu ya Uingereza. Hatutaki mambo na FA. FA ni klabu ya Arsenal, Manchester wanaweza pigania hiyo, na Carabao ni yao Manchester na Man City. Sisi ni ligi kuu ya Uingereza, ligi kuu ya mabingwa barani Ulaya. Hiyo tu, hatutaki ingine. Lakini ambaye alifanya maamuzi haya kidogo aliotea timu zingine. Ukweli ni kwamba bao lilikuwepo, ndio kwa mtazamo wangu bao lilikuwa limeingia. Kwenye ligi tano bora, klabu ya Chelsea pekee yake ndio ilitumia pesa nyingi sana kufanya usajili. Tumia angalau takriban pauni milioni 200 na. Let me tell you one thing, you can never have a lot of tactics when it comes to football. You have to have one. You look at Ferguson, he had one tactic, right? Na ilikuwa time is never up for Manchester United. Labda mwanzo ni heshima kauli yake hapo. Kwa Liverpool ya sasa, Liverpool ambayo imetoa sare, haikutoa sare, Man City waliponea, Chelsea wakaponea pia, ni Liverpool hatari bana. That is amazing. 100%. And I know they gave whoever they gave the Player of the Month trophy, but we all know, even Ronaldo knows that it was supposed to be Salah. Even Ronaldo should hand it over. Mimi nikiangalia kwa tathmini yangu magwiji ni kwamba ukiangalia Paul Pogba msimu ujao huenda labda hatakuwa anachezea klabu ya Manchester. Manake the fact that Arsenal wako Champions League, Europa League semi-finali na kuonyesha kwamba ligi zingine ambazo si za Uingereza kiwango chao cha mpira kiko chini. Manake pale Uingereza Arsenal ndio ni madhare wetu, walikuwa juu kitambo, lakini saa hii team ambayo you just can't wait to play them. Your quick predictions, Gladys Mgecha. Hiyo hapo umenichikisha handiko 18 ndugu bana, si hata ungenitumia message pale inbox. Naweza sema wamekuwa the worst title defenders na watataka kujiredeem. Najua watajituma, I am sure watawinio game. Real Madrid 2, Chelsea 2, Arsenal sijui watamkaje. Manchester United I think wataenda tu kupimwa COVID Italy. So I think itakuwa road trip, wataenda tu road trip Italy warudi. Hizo sita predict road trip hapana. Okay. Naam, kama ilivyo ada kila siku ya Jumatatu kuanzia saa 2 hadi saa 3 saa za Afrika Mashariki, tunaangazia kipindi cha jukwaa la mashabiki kuweza kujua gumzo la mashabiki wa timu mbalimbali kule Uingereza. Mambo yanakwenda naki, kumekuwa na mechi kadha baada ya kurejea kwa ligi hiyo tu weekend hii baada ya kuwa nje kwa juma moja. Kisa ni kuaga kwa aliyekuwa ama kuaga kwa malkia wa pili Elizabeth wa Uingereza, lakini kwamba ligi hiyo imerejea weekend jana ambapo mechi kama 7 hivi zimechezwa, 3 zikiahirishwa hadi tarehe ambayo itaweza kuwasilishwa baadaye. Lakini kwamba leo tunajumuika na mashabiki wenzangu tena vile vile, Undercover ambaye ni shabiki wa Manchester City, na pia Mindrey ambaye ni shabiki wa klabu ya Arsenal, na pia pamoja pia na wengine wengi ambao watakuwa wanajiunga nasi tunapozidi kuendelea na matangazo na pia kwenye kikao hiki cha jukwaa la mashabiki. Wewe kama una kauli yako kama una usemi wako wote ule, uniambie pale kwenye comment section. Je, unasemaje? Na unapotaka basi usikose kushare, manake ni vyema pia uweze kushare na wenzako ili usile peke yako. Mimi naitwa Jason Sagini, askofu mkuu wa michezo ulimwenguni, na upande wangu hapa anaitwa Undercover ambaye ni shabiki wa Manchester City, tayari kuweza kurindima na kuzungumzia match day 7 katika ligi hii ya soka Uingereza imekuaje. Manake imekuwa ni mechi kadha pana pale, Man City ushindi, Spurs ushindi, Arsenal ushindi, Chelsea kwenye kombe la mabingwa Ulaya ilitetema tena, ilishindwa kupata ushindi kutoka sare ya 1-1 na Zagreb. Lakini pia ni kwamba klabu ya Manchester United ilipata ushindi katika mechi yao ya ligi ya bara Europa, sawa pia vile vile na Arsenal. Lakini pia ni kwamba Liverpool nayo haijacheza weekend hii, ni kwamba imeahirishwa mechi yao hadi tarehe ambayo haijulikani. Lakini kwanza kabisa, Undercover, ni vyema kukaribisha kwenye kipindi cha leo. Unasemaje jioni hii ya leo? Nashukuru kwa nafasi Sagini. Weekend imekuwa mzuri. Mechi hazijakuwa mingi but tumeshukuru zenye tumewatch kidogo. Tumeona bado watu wanaendelea. Waliokuwa chinda wamezidi kushinda. Ni West Ham kidogo wana fumble. Arsenal wameweza kurejea kileleni baada ya kupigwa na Manchester United the last time walicheza.
Tottenham waliweza kuongezea masaibu ya Leicester City, ambapo kuna tetesi hata kule kwa group. Umeona vile watu wamekuwa kiteta na kusema kwamba Brendan Rodgers pengine huenda akaondoka. Juventus bado wanasuasua. Real Madrid wamezidi kuonesha makali. Bayern Munchen kidogo walianza vizuri, Sadio Mane akicheza vizuri pale, but ni kama kidogo ile ngome ya kule Germany imeanza kumkataa. Hatujui, probably kuna wengi wanasema kuondoka kwa ama kufutwa kazi kwa Thomas Tuchel na Bayern Munchen kupoteza form inaonesha ni pengine tukirudi after international break probably Thomas Tuchel ndio atakuwa kocha wa Bayern Munchen. So tunangoja tuone, matukio yamekuwa, tuzidi kuchambua. Sagini. Naam, ndio, bila shaka umesema vizuri sana kwamba mechi zilikuwa kidogo sana, lakini kwanza kabla kwenda mbali ni vyema tuweze kuanza kwa kupasha misuli moto kwenye kipindi cha jukwaa la mashabiki. Tunacheza kichampioni. Kocha wetu jana akasema tunacheza kibingwa. Kama vile Bruce Lee. Kama mabingwa kweli tunacheza. Simaona hakuna. Hatuvizisi mpaka penalti kufuruki. Sasa tunacheza bingwa, ukija unapigwa tu. Ligi hapa kwa sisi level yetu iko mbali sana. Sisi tuko kina cha milioni, wengine wako cha kwanza huko. Wengine wanaongoza kwa idadi ya michezo. Sisi tutakuja kuongoza kwa mpaka by. Anaitwa Haji Manara ambaye ni msemaji wa klabu ya Yanga sasa hivi, zamani akiwa msemaji wa klabu ya Simba SC ya kule Tanzania. Na hapo anasema kwamba ni Arsenal hiyo ambao mashabiki wanasema kwamba sasa hivi wanapiga mpira wa tikitaka, wanapata matokeo vile wanavyotaka. Lakini ni waletendani wenzangu pia, Mark Nyanjui ambaye ni shabiki wa klabu ya Arsenal, tafadhali weka full screen, uwe full screen kama wenzako. Alafu Dani ambaye ni shabiki wa klabu ya West Ham pia na vile vile yuko ndani kwa leo, na pia shabiki huyo wa klabu ya Arsenal unazungumzia Minrey ambaye ni sauti ya kiki kwa leo. Nashukuru sana kwanza kabisa kwa kutenga muda kuingia ndani ya kipindi cha leo, na moja kwa moja tuweze kuanza na mjadala huu. Manake tuanzie Kenya, manake kwa siku zijazo rais mpya ambaye ni William Ruto atakwenda kuteua kamati ya mawaziri, na sisi kama wana michezo tunauliza kwamba labda nani huenda akapitwi kwa jukumu la kuwa waziri wa michezo. Na nitaanzia hapo, swali langu liende kwake Dani, uweze kuniambia, je, waziri wa michezo anafaa kuwa mtu wa aina gani haswa? Labda mpe ushauri Rais Ruto. Jioni njema wadau, kwanza nianze na salamu. Mnanisikia? Ndio. Sawa. Unajua I think for the past kama miaka miwili tumekuwa na sintofahamu especially kwa wizara ya michezo, na sisi wote kama washikadau katika sekta hiyo tunaelewa umuhimu wa kuwa na waziri ambaye anazingatia maslahi ya wanamichezo, jinsi anaweza kusaidia hilo dau. First of all, mimi naweza sema akuwe ni mtu ambaye anapenda sports, ako na the interest of sports people at heart. Na nikimnukuu Boniface Ambani alikuwa anasema kwamba kuna watu ambao wamekuwa wakipatiwa jukumu la kuongoza wizara ya michezo katika siku za nyuma. Tunazungumzia kina Chesa, hata Amina, sidhani kama ameperform kulingana ile expectations za wana michezo jinsi ambao walikuwa na expect to perform. So I think yeyote mwenye atachaguliwa kwa ni mtu ambaye katika miaka nyuma kuna track record inaonyesha kwamba indeed anapenda michezo na kuna the interest of sports people at heart. Kama vitu kama first priority should be to solve the impasse between Kenya and FIFA, na pia kuvutana ambapo tumekuwa tukishuhudia ambayo ilipelekea Kenya kufungiwa nje. Alafu pia lazima azingatie kwamba ligi za humu nchini zipate wafadhili, ambayo imekuwa tatizo for the longest time. Hakuna sponsor, issue ambayo imeleta kwamba clubs zinaenda muda mrefu bila kulipa players wao. So I think those are some of the priorities ambayo yeyote ambaye atapatiwa jukumu la kuongoza wizara ya michezo anastahili kuzingatia. Lakini pia wakati rais atakuwa anateua waziri, azingatie mtu ambaye anaelewa ndani na nje ya yale ambayo yanafanyika katika ulingo wa michezo. Naam, undercover. Unajua kuna wengi ambao wanasema kwamba labda Minister of Sports anafaa kuwa mtu ambaye amewahi kujihusisha na mchezo huo, labda kama mchezaji, kama kocha, ama kama mshikadau wa michezo kwa ujumla. Si lazima awe kwenye soka peke yake. Wewe unashikilia kauli gani? Is it a must that the Minister of Sports must be a former player or a former coach or something? Must he be somebody of that kind? Kivyangu si lazima awe aliwahi kuwa mchezaji ama
pengine aliwahi kuwa mwanariadha, na feel because hata ukiangalia tutumie football kama example, utapata kukua au ulikuwa mchezaji mzuri does not necessitate that utakuwa good coach. Tumeona watu wengi, tuliona kama Diego Armando Maradona akiwa kocha wa Argentina pale, na wachezaji wengine wengi. So tukikuja kwa hii scenario ya Kenya, nafikiria kama vile Dani ameelezea, tunahitaji mtu ambaye ako na the sports and the players and athletes wote at heart, na privileges zenye wanahitaji kupatiwa. Pia tunahitaji manager na tunahitaji mtu anayeweza kumanage sports katika hii nchi. Pia tunahitaji mtu ako na exposure. Usikue ndio, na nikisema exposure hapa na maanisha exposure in terms of sports. Tunataka mtu probably amewekeza kwa sports, tumemuona akijihusisha na mambo ya michezo, lakini isikue ni exposure ama vile tumekuwa tukiona for the past years na the past government. Unapata kuna wale ambao hawakuchaguliwa kwa mrengo fulani, so ina feel ni kama reward because walisaidia aliyeingia kufanya campaign, so wanapatiwa ile reward. Wanaangalia finance wamepeana, defense wamepeana, so unaambiwa wewe acha tukufix kwa sports. Hiyo ni kitu tutaki. So my biggest plea kwa Daktari William Samoei Ruto, tumeona historia yake kwamba alikuwa mchezaji wa volleyball na pia alikuwa captain siku zake pale. So na feel I take michezo personally, then akifeel sasa ameinstill mtu ambaye ako na the interest of sports at heart, sasa aiachilie. Utaangalia kama Rwanda, ilifika point Rwanda walikuwa wamesambaratika sana, walikuwa at a worse level than sisi Kenya. Ilibidi mpaka rais wao Paul Kagame aliingilia, akachukua sports akamake sure ameiweka kwa railway vizuri wakati Ndio? Right. Nafikiri ampotea hapo kidogo undercover, lakini ni tukue fursa hiyo kuweza kusoma jumbe za mashabiki hapa. Nasikia unasemaje? Samahani kupotea kwako undercover. Na kuona Aisha Somo anasema kwamba uko ndani, nashukuru sana. Alafu na kuona Peter anasema kwamba keep up the good work. Kangwana Media unatusalimia hello to you too. Aisha Swab Sagini, nataka polo kama hiyo yako. Okay, sawa. Zungumza nami kwenye inbox vizuri sana. Haman Kamariki anasema nawaona, asante sana Kamariki. Na kuona Elvis Gustavo anasema watching kama ilivyo ada. Na sasa moja kwa moja tuweze kuanza gumzo. Asante sana kwa kuweza kunipa kauli zenu kuhusiana basi na je, waziri wa michezo anafaa kuwa mtu aina gani? Labda Kinyanjui, kama una kauli fupi hivi kwa sekunde za kuhesabu. Unmute. Yes, asante sana kwa kuni-invite kwa issue yako leo. First of all, before niongele hiyo kauli yangu, my opinion on who should be the next CS for sports. Tulikuwa tunaongea hii kitu na Haman Kamariki pale, so shout out to him pale. Tulikuwa tunasema ya kwamba mwenye inafaa pewe hiyo docket clearly has to be someone mwenye ako up to terms with matters involving sports. Kumbuka hii docket si sports peke yake, kuna art na kuna culture as well. Na personally venye niliona lile jina ambalo lilisuggestiwa ama most likely linaweza kuwa likawa the new sports CS, personally nilikuwa underwhelmed. Manake kama yeye ndo ataweza kupewa hili cheo, I think itakuwa kind of underwhelming na tutakuwa tukimark time kwa sababu ni same old. Manake unapata mtu kama Amina Mohamed, yes, akona credentials za kuwa good CS. Track record yake ilikuwa proven pale foreign affairs, lakini ukimpeleka hapa sports, huwezi sema ati Amina Mohamed ana idea ama interest yake iko ndani ya sports ama arts and culture. Na hiyo ndo reason personally nilikuwa na suggest mtu kama Cleophas Malala, ambaye Cleophas Malala ndo one of the best art directors the country has produced in recent years. Kumbuka ile play ya 2013 ya Butere Girls ambayo ilikuwa inaitwa Shackles of Doom, ambayo ilikuwa very controversial lakini ilifika mbali. Kinyanjui, we are not suggesting to the president whom to make CS. We are asking the question, what should a sports CS have? What are the qualities of a good sports CS? Oh, yes. That's the question. A sports CS has to be someone who has genuine interest in sports, culture, and arts. That's all I'll say.
Great. Thank you very much for that. Nisome jumbe za mashabiki hapa. Victor Juma anasema kwamba tuko pamoja wadau. Francisco Asenais anasema kwamba I want to join you. Naingilia wapi jamani? Shabiki wa timu gani kwanza, alafu tuone kama unaweza ingia kwenye kipindi kijacho. Ingia pale kwenye inbox alafu nitumie kauli, nitakuwa na kufanikisha kuweza kuwa kwenye kipindi kijacho. Idris Mwashumbe anasema kwamba Katambe kutamba. Asante sana. Na sasa kutoka hapo nchini Kenya kuhusiana basi na waziri wa michezo, labda mimi ningesema kwamba labda Rais Ruto labda nafaa kuzingatia mtu ambaye labda ana interest ya michezo na pia vile vile ana ule uadilifu mzuri na pia ana njia nzuri na mbinu nzuri za kuweza kuendesha shughuli zote za michezo nchini Kenya, si soka peke yake. Manake wengi huwa wanafikiri kwamba sports is football. Sports is not football. Sports has a lot of many disciplines there. There's judo, there's boxing, there is athletics, there is swimming. There's a lot of sports disciplines in that broader umbrella of sports. But away from that, tuongelee sasa ligi kuu soka Uingereza. Tuanze katika kombe la mabingwa Ulaya ambapo Chelsea ndiye ambao pekee ilikosa kupata ushindi katikati mwa juma katika michuano ya bara Ulaya baada ya kutoka sare ya goli 1-1 na Dynamo Zagreb. Dani, kwa upande wako Chelsea hii imepata mkufunzi mpya, lakini bado mechi yake ya kwanza alipewa siku kadha wa kadha, alikuwa na bahati Malkia kafa akapatiwa siku kama juma moja hivi la kujiandaa kwa mechi yake ya kwanza, lakini bado matokeo ni yale yale kwa Chelsea. In the transition period, especially when you give a new manager an opportunity ya kuanza kufunza club, I think itampatia ule muda wa kuzoea mazingira. I think that's what Potter is going through at the moment, na sioni kwamba ile result yenye tuliona ile siku ya Champions League na reflect his ability as a manager, na I think players pia wana adjust kwa his philosophy as a coach, so tusikue wa haraka kumjudge kwamba angepata results instant almost immediately. Najua kwamba watu wanamweka kwa microscope sana jinsi ambao walikuwa wamezoea performances za Thomas Tuchel ambaye alitoka. So I think kwangu let's start judging, because I think last weekend hawajakuwa na game. Kuna pia international break inakuja weekend inakuja, so tumpe muda. I think sasa pale tunaona the true colors of Chelsea under the tutelage of huyu coach mpya Rennie Potter. Tuone ile weekend inakuja sasa after 2 weeks. Sasa baada hapo ndio tutakuwa nasema sasa mmeshindwa kufurukuta, shida ni nini? Sasa hapo ndio tutaanza kujibu ile maswali moja kwa moja, tuseme kama hawezi anaweza. Lakini mimi niko na imani kwamba game ambayo inakuja I think watakuwa na nafasi ya kuonyesha kwamba chini ya ukufunzi wake what can they do. I think that's the right time for us to judge. Yeah. Kinyanjui for you. Mark, unmute. Yes, for me nafikiria kwamba Graham Potter is a good sign for Chelsea. I don't think judge ama to make conclusions on the basis of hiyo game yenye ilichezwa walicheza against Salzburg. Manake hata ukaweza angalia hiyo mechi ambayo waliweza kucheza, they created chances. Yes, principles ni zile stick to ule mfumo wake wa 3-4-3 ambao walikuwa watumia pale Brighton. Unaweza sema Chelsea are already familiar to that system na Potter, hata kama itakuwa tu a few changes zitakuwa made, lakini fundamentals ni zile za playing out from the back, ku create numerical advantages at all levels of the pitch. Kwa hivyo tukimpe time na tukimpe nafasi tuone what he can do over the next 2 or 3 games, I think atakuwa sawa, and I think over the long term as well he's a good manager for them. Manake anaweza handle more than just the on pitch stuff here. So undercover, I read somewhere in the news some rumors, rumors wakati mwingine huwa haiko mbali sana na ukweli, and people are saying online that Todd Boehly, who is the new chairman, is planning to change the name of Chelsea to London Cowboys. Now, kwanza kabisa hilo swala la kubadilisha jina unalizungumziaje? Iwapo kama ni ukweli, unalizungumziaje? Je, kubadilisha jina kutaleta matokeo klabu ni Chelsea ama bado itasalia vile vile? Todd Boehly anakaa kama a very interesting figure in terms of ownership ya football clubs pale England, because ukiongeza tu kwa hiyo rename Chelsea, of which ni rumor, kuna ingine yenye si rumor, because alikuwa anafikiria as Premier League tunahitaji kukuwa na tuite super match ambayo itahusisha teams from the north and teams from the south. Kidogo
na feel Americans wana arrogance fulani inakuja na kutaka kuwa na control, because angalia the fixture that is there, it is so much congested as we speak. So ukijaribu hata kuongeza anything else utakuwa una ile burnout itakuwa inapata wachezaji, but yeye ana feel amekuja pale kuinvest pesa, amepata na anataka kuzidisha pesa zaidi. Kuna wale wameunga mkono hilo swala, kuna wale wanapinga. So tukikuja kwa kurename Chelsea, na feel it's a long call, because Chelsea ile jina inaoniwa na wale Pitch Owners Association wa Stamford Bridge ambao wako na list ya close to 200 years, so kidogo itakuwa ngumu. Na feel Todd Bowley anataka kubadilisha the whole scenario, because angalia hata pale Manchester United wale mashabiki wao wamekuwa na issue sana na Glazers, kulingana vile Manchester United inakuwa ran as a club. Phil Todd Bowley kidogo anataka kurun Chelsea kama one of the zile football zile inaitwa soccer kule America, ama wanaita football. Anataka kuibadilisha ikue kwa huo mfumo, of which ni kitu probably haiwezekani pale London, because wale Waingereza ni watu ambao wana uphold tradition yao. Kujaribu kuwasikiza Carabao Cup ni ngumu kidogo, ama FA. Angalia hata tuondoke kwa soka kidogo, ukiangalia hata mazishi ya Queen leo wana uphold ile traditional culture yao na Christianity. So na feel kidogo haiwezi kwa Todd Bowley. Aha, alright. Aisha Swaba anasema kwamba Sagini amekataa kuweka watu wa Uarabuni live. Sijakataa jamani. Hujaniambia nikuweke live nikuweke. Nitakuweka tu. Hii si mchoyo. Joseph Otieno anasema kwamba keep up the good work. Alafu Elvis Indiana says labda bundles za okay, anasema nafikiri wanajibizana pale. Steve Mariga says leo Aisha Swab is available, si aletwe live atete Liverpool. By the way, anafaa kuja live atete Liverpool yake, maana yake hakucheza lakini atakuwa anaalikwa muda si mrefu. Virginia Sancho says Chelsea bodaboda FC. Okay, sijui kwa nini. Aisha Swab says Mindrey unakosaje bundles ikiwa top pale EPL surely. Hebu muulize maswali kama hayo. Steve Marega says Francisco Asenais we are here. Alafu Nifa Wilson says stima imepotea mtaniona kwa giza. Right, asante sana bila shaka. KJ David says kazi safi kaka. Away from Chelsea and away from Kenyan Matter Sports, let's talk about this club called Spurs, and specifically tuzungumzie mchezaji ambaye anakwenda kwa jina la Heung-min Son ambaye ametokea taifa la Korea Kusini, ambaye alikuwa amezungumzwa sana kwenye magazeti kule Uingereza wiki iliyopita kwamba amekaa mechi 8 bila kufunga goli bila kuchekana nyavu, lakini aliporejea katika mchezo wao wa juzi aliingia kwenye second half kama substitute na akafunga magoli 3 in 13 minutes. What a response from Heung-min Son, Dan. Response nzuri sana. That's what you do when critics are on your back. Now I think he's a victim of his success, kwa sababu ukiangalia going by his performances the past 2, 3, 4 seasons, sio mtu anaweza expect 3 matches bila kufunga, so it was very strange. Na watu wameanza kuuliza maswali kwa sababu kulikuwa na change of management kule Spurs, ambao watu wanafeel kwamba labda mji wake Antonio Conte labda ulisababisha yeye kutoperform vizuri. Nakumbuka hata jana ametoka bench akifunga hat-trick, so the circumstances ambazo zimefanya watu waanze question sana why a player of his quality is going 8 matches without finding the back of the net. So that's something that's very concerning, especially kwa mtu ambaye ako much cherished kwa fan base ya Spurs, na player ambaye ako kwa kaliba yake. So I don't think in terms of maybe my assessment, I don't doubt his quality as a player na his playing making abilities, kwa sababu kumbuka attacking quarter ya Spurs for the past kama 5 seasons imekuwa yeye na Ken na whoever emerges kutoka kwa ambao wamekuwa hapo kando. Kumekuwa na Lucas Moura at some point, kumekuwa na wengine ambao wamekuja, lakini yeye amekuwa tu constant na Harry Kane. So I think kwake this is the best moment to bounce back from his struggles, recent struggles, tunasema tangu mwanzo wa season. Nakumbuka wakati kocha ana change, kuna kitu ambacho labda mashabiki wao hawaelewi. I think kocha anakuja anapatia kila mtu clean slate regardless of your past performances, kwa sababu yeye ni mgeni pale ajui. So naambia the way you train, that will determine if I'll field you kwa match day. So I think imekuwa too hard, because unakumbuka pre-season kulikuwa na zile rumors zilikuwa nasema kwamba Conte alikuwa ameleta training session ambazo zilikuwa very intense, hadi player wengine walikuwa na faint, wengine walikuwa it was so intense hadi hawakuwa wamezoea. That's what I mean. So I think chenye Conte anataka kumprovia ni kwamba you can be the star
going by your past performance, but you need to prove to me that lazima pia you play according to my instructions. And I think ikiendelea hivi sasa coach labda anaweza mpatia freedom. Unajua after ameshacheza jinsi amecheza last time, unakumbuka hata bao za jana hakuwa anasherehekea because he knew that is what he needs to do given the circumstances in their standard chance, unaona. So I think for yeye at the moment anastahili ku consider ni kujitolea pressure sasa, kwa sababu ile imesha tu confirm kwamba is indeed the player he was, na the only thing he needs now ni ile kujitoa pressure, acheze bila pressure kabisa, na I think Spurs itasaidiwa. Na ukiangalia Spurs wameanza vizuri but the problem with them is that they don't believe they are a top team regardless of the talent they have in their ranks. The moment wataovercome hiyo burden, I think watastand a chance ya kucontest even for the title. Ukumbuka Leicester ile time wakati ile wakishinda Premier League, the problem with them was that walikuwa wanashinda tunaweza tangulia hata tuko na hii cover ya 9 points, but itafika time Man City atatoka nyuma ashinda, sisi tutaflop ni season ikienda kuisha. So I think that is the mental block. Yes, Spurs hawajaovercome bado. They need to believe in themselves. They have the players. Ukiangalia hata number 6 wako na 3 players who can start now, we get the same outcome. Hapo mbele hata Kena akitoka bado Son anaweza cheza hiyo number, still you can get the same outcome. So for them I think it's a mental block. They need to overcome that, and now you overcome that by becoming consistent. Kumbuka sahi wako na Madrid, but they are 2 points off, 2 points ama 1 point off number 1. So I think they need to overcome your mental block and they will stand a good chance ya cover the plan, especially kwa contest title. Bila shaka. Undercover. We recently talked about Haaland, who's your top scorer at the moment, and anatoka kwenye klabu ambayo inashabikia Manchester City na ana magoli 11 sasa hivi kwenye ligi kuu soka Uingereza, na mwamko mpya wa Son ameshapiga hat-trick katika mechi yake ya kwanza kufungua akaunti ya mabao. How many goals do you think Son will score at the end of the season? Na feel Son alituonesha the famous saying yenye inakuwaga kwa football that class is permanent and form is temporary. Because angalia last season Son alifunga 23 goals, a very interesting start because of the 23 goals hakuna bao hata moja, hakuwa na penalty na hakuwa na goli hata moja alifunga na kichwa. Inakuonesha alifunga 11 goals with his left foot and 12 goals with his right foot. Inakupatia quality ya yule mchezaji. Dani ameiweka vizuri sana, alifunga ile hat-trick. Hakuwa ana celebrate after kufunga zile bao 3 because ni ile arrogance anakuonesha ni mimi, hii ndio kazi nafaa kufanya na sasa nimekuja. Speaking of Haaland is a beast my friends. Ukiangalia hata movements zake, kuna kitu nilikuwa nimetweet mahali nasema ukiangalia goal zenye Haaland anafunga, there is a very interesting move yenye ana make. Ana step sideways, ana step backward, alafu ana step forward. Right there anajua ni strong, anajua ni fast, na anajua kuna kila kitu yenye inahitaji striker. Actually there is a very interesting start. Haaland hajashikwa offside for the 7 or 8 games zenye amecheza this season. It's quite interesting for a striker. Comparing the two, na feel Haaland first of all hatakuwa anaenda World Cup because Norway haiku qualify kuenda World Cup. Son atakuwa anacheza pale, so na feel burnout kidogo probably itapata Son, lakini Haaland atakuwa fit because of the 4 weeks zenye watu watakuwa kule Qatar. Yeye probably atakuwa Maldives mahali ama kwa Norway akiregain ama akirecharge. Alafu ako kwa ile team ambayo iko na Kevin De Bruyne, iko na Phil Foden, iko na Ilkay Gundogan, iko na Riyad Mahrez. So kila mtu ana create chances. So if Haaland hafungi, probably atakuwa analeta other players into play because Manchester City so far wamefunga 23 goals na Haaland amefunga 13. So amekuwa responsible for 50% of the goals zenye Manchester City wamefunga. Na feel Haaland atasurpass goals zenye Son atafunga due to the fact that Haaland ako more powerful, anajua kujiposition, na Son competition imekuja pale. Kuna competition yake na Harry Kane na Richarlison amekuja, na Dejan Kulusevski pia amekuwa akifanya vizuri. So Son atapita ile mark yake ya msimu jana ya magoli 23 ama itakuwa zaidi? No, na feel ata equal that record if all goes well, ama atafunga 20 to 25, lakini sioni akipita around 20, nampatia 20 Sagini. Alright, Mark,
with 20 Yes. goals that Undercover anasema kwamba huenda akafunga magoli 20 lakini huenda asipite 25. With those 20 goals, do you think Son will be a good competitor against Haaland now that we haven't seen Mo Salah, and Harry Kane seems to be a bit also shaky in a way? In all honesty, venye to back up chenye Undercover amesema, kumbuka Son Heung-min atakuwa akichezea Korea pale World Cup kule Qatar ikifika December. At the same time, Haaland hatakuwa akienda na Norway kule Qatar for the World Cup. So akona hiyo advantage in terms of an extra month rest, which will keep him fresh and fit for the second half of the season. Venye nimeona, judging from venye nimeona Erling Haaland akicheza, I think Haaland will score 6 goals a month minimum. Manake ule ni mtu ambaye nilisoma an interesting start. Zile bao 10 zenye alifunga August, I think he scored 10 goals from just 1 or 2 touches of the ball. Going to show you how super clinical he is. Na the fact that akona at least 6 genuine servers of the ball behind him. Mara utapata akona Grealish na Mahrez kwa flanks. Kuna Cancelo ambaye anaingia into the midfield anamcreatea, and then hapo katikati kuna watu kama kina Bernardo Silva, kina De Bruyne, kina Gundogan. So he's getting served the ball na ako super efficient. And then ukiangalia pale Tottenham Hotspur kama walifunga Leicester 6 goals to 2. Huwezi sema ati on the basis of performance ati hizo bao sita. Unaweza sema kama huku watch game that Spurs dominated, but they really didn't, because Spurs hawana ball progression from katikati ya uwanja, meaning these wingers are feeding off scraps. Na hiyo ndio reason unapata hata Dejan Kulusevski makali yake yamepungua. Son Heung-min ni mtu mwenye anategemea sana kupewa service ya ball, manake unaonanga Kane akidrop deep alafu anampasia ball and then ana get on the end of it with his space, kwa sababu game yake ni kuattack hizo spaces. So hata kama tunaona the last 2 seasons, tumeona Son kwanza alifunga bao 17 the season before, and then akafunga bao 23 before from an XG of like 12 and 13 respectively. Inaonyesha ako super clinical, but hana ile service yenye Erling Haaland anapata pale Man City. Kwa hivyo naona hata kama atamanage kufikisha at least let's say 17 to 18 goals, sioni akifikisha 20 to 25 goals, but at the same time I feel 17, 18, 19 goals, considering venye Spurs hawana service na venye hiyo football yao na prefer kuita fossil football iko, na wingbacks wao si creative juu game ya Conte inategemea creativity from the fullbacks, inamaanisha hata funga bao mingi sana. So 17 to 18 goals will be a good season for him, but Haaland asha break records zote. Nitakuwa shocked asipofikisha 40 goals a season at this rate. Mimi hata niwaambie mtashangaa sana. Anaweza fika 22 na kwame hapo hiyo Holland. Hii ni soka udunda. Sagini. Hii hesabu 40 hapo. Inafika hata 18 alafu ikwame hapo. Yes, Undercover. To add on to what Mark says, mentality ya Erling Haaland ni scary, because angalia after ile game ya Champions League ya Borussia Dortmund alikuwa interviewed pale, akaulizwa how does it feel kukuwa haukuwa involved, akasema it doesn't matter, I scored, na akasema dream yake ni kukuwa na 5 touches kwa game na afunge 5 goals. Fikiria kuhusu hiyo mentality. He's not the kind of Suarez, si Harry Kane, si Salah ama Lewandowski mwenye anataka kukua involved na anything. Yeye focus yake ni kwa 18 yard box, anataka tu kukua pale. It doesn't matter ataguza mpira mara ngapi kulingana na yeye. Akiguza mara 2 na afunge bao 2, it's okay with him. So the biggest asset ya Erling Haaland, 1 ni mentality na 2 ni positioning yake. What I can tell you Undercover, what I can tell you for free, what you should do for Haaland kufikisha magoli 40 ambazo unasema, what you're supposed to do as Man City fans, mkutane nyinyi wote, alafu muanze kukesha na kuomba kwamba asipate injury. That's the best I can give you as an advice. But let me read some comments. Senior Bensoik says, ako live. Virginia Sancho says, Son will give Holland a good run of the race. Now, I'm happy. Edwin Texera says, the show is lit. Good evening, Jason. Good evening to you too. Idris says, Son atafikisha 25. Take this to the bank. I agree with you.
Steve Marega says Francisco Arsenal sasa unataka kuja kwa kama show imeisha kwa usiulize okay, safi. The artist says Timo Cowboys FC tutapambania top 6 this season. Okay, sawa sawa. Idris says Son akishika moto ndio hivyo hadi ligi iishe, sasa ni kufunga. Virginia says at least with Son now Holland has a good competitor, bado Salah na Harry Kane. Away from Son issues and Holland issues, but just to remind you, Holland alishinda mchezaji bora wa mwezi wa Agosti baada ya kufunga magoli 10 katika mechi zake za kwanza 4, na ni kwamba tuzo hiyo inakuja tu baada ya kupata usajili ule kutoka BVB kuingia klabu hii ya Man City. Lakini ni kwamba kocha wa klabu ya Arsenal ambao sasa hivi wanaitwa Kiburi FC, the new Kiburi FC Arsenal, Arteta won manager of the month after winning 5 games out of 5 in the month of August. But Arsenal fans, kindly muache kuringa sana, huwezi jua kesho itakuwaje. Lakini away from that now, let me just reflect on the Premier League table, because tunakwenda kuangalia sasa nani ambaye farasi ni wangapi kwenye ligi. Manake msimu huu hadi sasa hivi kwenye mechi ya raundi ya 7 ni kwamba ukiangalia kwenye jedwali hili bado Arsenal ipo kidedea kwa alama 18 baada ya mechi 7, Man City ya pili, bado kila mmoja hajapoteza. Lakini ukiangalia ni kwamba Man City ilipata ushindi katika mechi ya weekendi, Arsenal pia ushindi, Spurs ushindi, Brighton haikucheza, Man U haikucheza, Fulham ilicheza ndio nafikiri, Chelsea haikucheza, Liverpool haikucheza. Labda kuanzia hapa Dani, ama nimkaribishe Kingsley kwanza. Kingsley kwanza, karibu kwenye kipindi cha leo. Umechelewa lakini bora kufika. In this table, nani huenda farasi ni wangapi kwenye jedwali hili kwanza kabisa? Sasa hivi ukiangalia hiyo Premier League table venye imekuonesha Arsenal, Man City, hata nianze pale kwa Arsenal. So far so good. Saizi Arsenal wanacheza mchezo mzuri sana. Arsenal wanacheza mchezo wa kufurahisha, na hakuna hata wanasema mcheza kwao utuzwa. Hata kama wewe si shabiki wa Arsenal, ukiangalia zile mechi ambazo Arsenal wanacheza ni mechi nzuri sana. Manchester City pia wamefanya vivyo msimu uliopita, ndio hawa sasa hivi msimu huu pia bado wanaendelea kuonesha ubora wao. Na ukiangalia ile timu ambayo inafuatia Spurs, ambayo inaongozwa na mkufunzi Antonio Conte, ni kikosi kizuri. Jinsi mwenzangu amesema pale hivyo, Tottenham Hotspur ama yule Antonio Conte anategemea wingbacks sana. Inategemea zile chances ambazo wingbacks watakuwa wana create, jinsi ambavyo wingbacks watakuwa wanacheza. Iwapo wingbacks hawatakuwa wanacheza vizuri, unapata itakuwa inaathiri matokeo yao. Na ukiangalia pia katika kile kikosi cha Arsenal wengi walikuwa wanasema kuwa jinsi ambavyo Martin Odegaard hata kuwa katika ile mechi ambayo walikuwa wanacheza siku hiyo ya jana, walikuwa wanasema Arsenal hawatacheza vizuri manake Odegaard amekuwa akicheza vizuri. Hapana, unaona yule mkufunzi ambaye julikana kama Mikel Arteta alileta yule Vieira, na tuliona pia Vieira alijaribu kuonesha ubora wake katika hiyo mechi. Nikimzungumzia pale katika kikosi cha Arsenal, kabla nizungumzie cha Manchester City, Arsenal lile jambo ambalo litakuja kuathiri sana ni lile jeraha la yule beki kiungo mkabaji ambaye julikana kama Nicholas Thomas Partey. Unapata wakati mwingi Arsenal wanamkosa yule Partey, ama wakati ambapo wanakosa huduma zake, mechi zao ama ule ubora wao unarudi unakuwa chini, kama ule ubora ambao wamekuwa kwa zile mechi ambazo zilikuwa kabla hapo. Kwa hivyo yule mchezaji ambaye julikana kama Partey amekuwa anacheza vizuri sana kuliko wachezaji wengine. Na nikizungumzia pia kikosi cha Manchester City, unapata ni kikosi kizuri, kiko na mkufunzi mzuri. Kwa hivyo pia kikosi cha Manchester City hatuwezi sema majeraha yatakuwa yana wajeruhi ama nini, manake ukiangalia wao siku zote wanategemea viungo washambuliaji ama attacking midfielders, na unapata wale attacking midfielders wako nao kwa wingi. Attacking midfielders siku zote wanafanya ule ubora wao, na hakuna ile mechi ambayo unaweza sema Manchester City nini na nini. Lakini lile ambalo unaweza zungumzia katika kikosi cha Manchester City kwa sasa, yule mshambuliaji Erling Haaland, unapata wengi wameka fikra kwa Erling Haaland manake anaofungia mabao. Erling Haaland akiweza kupata jeraha, matokeo yanaanza kukua ambavyo hawatarajii. Lakini Manchester City bado wako katika ule ubora, manake si Erling Haaland peke yake anaweza funga. Angalia De Bruyne anaweza funga wakati wowote, yule Phil Foden anaweza funga wakati wowote, wakina Bernardo Silva
Manchester City hawana ile nini prediction ambayo unaweza sema mechi ijayo watafanya vizuri, lakini kwa Arsenal na Tottenham ni majeraha tu yakiweza kutokea katika vikosi vile wao kuisha. 100%. Kwa hiyo unasema kwamba kwa upande wako kwamba farasi ni moja pekee ambaye ni Manchester City. Undercover, how many horses do we have until now in match day 7? Umeiuliza vizuri sana. Up to now kuna Arsenal ambaye anaongoza ligi, kuna Manchester City ambaye ni position 2 na kuna Tottenham Hotspur ambaye ni position 3. Reason nimesema hivyo ni because angalia Arsenal, Arteta wengi sana, sijui kama Mark alikuwa huo upande, kuna ni shabiki wa Arsenal, sijui kama ali believe in the process ambayo tuliambiwa to trust in. Si watu wengi wali trust in the process, wakiwemo mashabiki wa Arsenal wengi sana wali put Arteta out right in the onset, but imekuonesha amekuwa akifanya vizuri, plus this season amefanya signings ambazo alikuwa anahitaji. Yes. Hajabai away from the Premier League other than Fabio Vieira probably. William Saliba amekuwa pale, akaenda Lille, so amekuwa akicheza European football. Na feel alihitaji Gabriel Jesus, wachezaji ambao walikuwa najua, na nafikiri hata nilirudia hiyo kitu kwa show the last time tulikuwa hapa. Tottenham Hotspur by squad players, because angalia wale wachezaji wote wamenunua this season, si wengi wamekuwa ni starters. Pulisic alikuwa na slow start kidogo, ndio ameweza kuintegratiwa pale kwa ile kikosi. So na feel Antonio Conte is a serial winner na kuna ile mentality, but Daniel alitaja vizuri sana. Kuna ile mental block ambayo kidogo imebakia ya Antonio Conte kuweza kuconvince wale wachezaji kwa hao ni winners na wanafaa kuwin. The only reason atafanya hivyo ni if watashinda maybe Carabao ama FA Cup ama kikombe kimoja, ndio waweze kufeel ile pride ambayo inakuja na kushinda vikombe. Tukienda kwa Manchester City, watu wengi sana wanasema Erling Haaland akipata injury itakuwa ni pigo kwa Manchester City. I beg to differ with everyone who says that. Angalia Kevin De Bruyne alikuja kwa Premier League 2015 ama 2016. Tukasema huyu Kevin De Bruyne ukimuondoa kwa ile Manchester City kidogo atayumba yumba. Nikupeleke kwa the season ya 2018-2019. Half of the season ama 3/4 of the season Kevin De Bruyne alikuwa nje. Hiyo season Bernardo Silva ndio ali step up na alikuwa player of the season pale Manchester City, na tuliweza kudefend ligi bila ya kuwa na Kevin De Bruyne. Kuna kijana tumenunua ambaye anaitwa Julian Alvarez. Julian Alvarez amekuwa akilive under the shadow of Erling Haaland, which is a very good thing considering anatoka South America. So Erling Haaland amemuondolea ile pressure. Mabao hayatakuwa shida. Last season out Manchester City walifunga 102 goals without us out and out center forward. So mabao hayatakuwa shida. Hivi yangu nikijibu hiyo swali, though nimepitia njia refu sana, up to now Manchester City, Tottenham na Arsenal ndio contenders as it stands. I hope Mark amesikia. Umetoa taswira kubwa sana ya magoli 102, vikombe vigani. Kwa hiyo hawa ndio ambao wanafaa kuitwa Kiburi FC, si wale Arsenal ambao wanashinda mechi zao 4 alafu wanakuwa ni kiburi wiki mzima. Lakini kabla ya kuhusisha Mark na Dan, nisome jumbe za mashabiki hapa. Emmanuel Keep on Facebook says Arsenal watabeba hiyo ligi. Nyongesa Bwire says Man City will take the league, then Arsenal number 2, hizo zingine sijui. Alafu Prince White says hapo kwa Arsenal number 2 naona kuna shida kidogo. Alafu hapa kwenye level naona huyu anaitwa kulikuwa nyingi sana hapa. Sina Bensoik says hakuna horses sahi, kila mtu yuko on. United 2 pondani bado. Right? Valerie Ngaira says asante sana kujiunga nasi. Edwin says same applies to Tote. SCP exposed them. Right. Andrew Mutungwa says anafuatilia sisi kama washika mkongoto, watch the space. Nafikiri anazungumzia Manchester United. Alafu Edwin says I don't know why but Arsenal hawajani convince kama title contenders because they are yet to meet the big boys excluding Man United. Kwani Manchester City mkubwa. Victor Orenge says shida ya Arsenal nipate. Sante Wilfred Asiaya says
farasi ni mmoja, the best team in England, Arsenal ama vipi askofu? Mimi sijui, niambie, mimi sijui. Haya, Paul Mwanaspoti says anafuatilia matangazo, asante sana. Valerie Ngale pia anafuatilia matangazo, asante sana. Virginia says farasi ni mmoja tu for now, anawaangalia hao punda wengine wakijibizana. Sasa ni nani? Ni Liverpool au ni Manchester au ni Newcastle au ni Brentford au ni Brighton? Okay. John Ouma says anafuatilia matangazo. Elvis says bora bao bora na kipa bora. Je, tuzo ziliwaendea kina nani? Okay, nitakuwa na kufahamisha muda si mrefu, lakini asante sana kwa hilo. Now, Dan, on your side, until now, who is showing signs of seriously winning and seriously contending for the title? Yani with seriousness, sile mzaha. Title contenders and not title pretenders. Who is that? Najua ukianza kusema pretenders utasema Arsenal, but up to now I think what we're doing at the moment ni ku mark register. Unaona sahi how many games down the line? 7, si ndio? Kuna nyama za weekend wamefika 7 na the maximum points you can get from 7 matches ni 21. Kuna Arsenal kuna 18, so inamaanisha amepoteza game moja, out of the maximum points akona a drift of 3 points. So that one should tell you more about how ready they are for the season and how ready they are to fulfill their ambitions. Zamani up to this point I don't think kama ulikuwa unapata Arsenal wako number 6, so it's very strange on their part. Hata mafans wameshtuka nini inafanyika hii season, which is for a good cause. We should not downplay them given what they've shown up to this point. And but again unajua in the long run tunasemaga season ni marathon, sio sprint ya 100 meters. You have to unakimbia 42 kilometers. There are some factors ambazo zinakuja kuplay in later as the season wears on, vitu kama injuries. May highlight Haaland as one of the most haters of Man City, and I feel kwamba I should get injured in the process. Arsenal ukiangalia in terms of their squad depth position by position, they are not that deep. Ukiangalia mmesema you've highlighted the party as one of the casualties. Ukimtoa ukiweka Sambi Lokonga pale, watu wameanza kwa ile confidence na drop kidogo, tuseme kama kitu by 30% of the chances of winning a game. Ukikuja pale striking, I don't think you cannot compare them to Man City position by position, because Ricky Alvarez venye nani undercover amesema is a very good replacement for Haaland in case and in the eventuality kwamba Haaland amepata injury. So those are some of the things you're supposed to look at. Like Man City, they are defending champions, lakini wanaonyesha kwamba we've not had the best start so far, but tuko around pale touching distance. Ile mkifanya blada tunaingia namba yetu ile ambayo tumezoea. So we should look at them in terms of that. I think chenye kina determine season hata before to answer, even the ball is before the ball is kicked, is the amount of resources kila club ina dedicate towards recruiting new talent, alafu na kumotivate players ambao wako. Ukiangalia venye nani amesema 1 of 2 goals bila out and out striker, I think that's a very big achievement by any measure. Now ukiangalia this season they have the benefit of having a player in case kama tuseme kama Bernardo Silva amefunga, walikuwa na trail 1-0, Bernardo Silva amefunga, tuko guaranteed Haaland atafunga. So that's a very dangerous team kwa overlook wakati tunaongea about title contention. But up to this point I think if I can highlight 2 teams ambazo nafikiri kwamba they are serious about the title ni Arsenal na Manchester City, given the achievements ambazo wako nazo up to now. Spurs wamekuwa ukiangalia ile game walicheza na Sporting Lisbon ya Champions League, I think ilikuwa exposed sana. They cannot thrive under pressure. Wame concede 2 quick fire goals, game ikienda kuisha wakapoteza. Against Leicester City I don't think hiyo venye anasema it does not reflect the characteristics of that game, kwa sababu ukiangalia Leicester walifanya 3 costly mistakes ambazo lead to goals. Ukitoa hizo 3 mistakes imefika ngapi? Imefika game inashata draw. So I think Spurs for them ni ile hawajatengeneza ile timu nasema kwamba they can seriously threaten big sides. Ukiangalia kama ukiweka Spurs na Leicester, Spurs na Liverpool, I mean, hata ukiambiwa tu predict mwenyewe unasema kwamba Liverpool atashinda hii game, hata kama Liverpool hajakuwa na form poa. Ukimweka na Arsenal unasema kwamba Arsenal atashinda given the kind of performance amekuwa na up to this point. So I think Man City na Arsenal very serious teams we should be looking at. Right. Unajua, I don't know what kind of question I'm supposed to ask Mark, because Mark is an Arsenal fan, but because Dan amesema Arsenal and Man City, and Kingsley also said Man City and Arsenal, and in a way Undercover also said don't underrate Arsenal. Now, my question to you, Mark, will be up to how much % do you feel you are serious title contenders? Mimi ndo the realest Arsenal fan out there, na mimi naangalianga vitu as a glass half empty not half full. Juu najua team yangu na najua wako capable of capitulation
at any moment. So first of all, chenye wenzangu wamesema ni ukweli, Arsenal haina depth ya compete for the title, and then keep in mind Arsenal wako Europa League, hawasika Spurs na City ambao wako Champions League na wanacheza Tuesday and Wednesday football, na inawape 1 or 2 days extra rest yenye huwezi compare to Arsenal wenye wana travel to countries zenye ni further away from ile place yenye tumeassociate Champions League with. So kuna hiyo story yote with fatigue, jet lag, hizo vitu zote ambayo itakuwa tu that disadvantage. Number 2, nataka ni agree na Kingsley sana. Arsenal, mi naishingi kusema na hata nilitweet na nimeipin, Arsenal is Partey and Partey is Arsenal. Watu hawajai realize how influential he is to that club, kwa sababu Partey wins the ball, stops counters, protects the defense and gives watu kama kina Odegaard na Xhaka platform ya kujiexpress uko mbele. Na hiyo ndo reason unashangaa mtu kama Xhaka amekuwa kama Xavi Hernandez. Hata mimi siamini huyu ni Xhaka mwenye anacheza hii season, manake tumemuona akicheza further forward na akipewa freedom ya kuinfluence play going forward, anatumia hiyo left foot yake ku cause damage, na unaona venye left foot yake ili cause damage for Gabriel Jesus second goal. So ukitoa Thomas Partey hapo alafu uweke Sambi Lokonga who is young, is promising but is better on the ball than off it, kwa sababu haja develop the physical, mental and emotional characteristics za kungangana na hiyo deep six role, tutakuwa in trouble. Kwa hivyo nasema for Arsenal, kitambo ifike point where we are genuine title contenders, I think realistically itakuwa hadi next season, and only after tumequalify Champions League na tukad maybe an additional 4 or 5 players that can bring depth to the squad, where mtu kama Partey akiumia unapata backup DM wake ako good enough kumreplace ama hata kumdisplace completely, kama venye unaona City wako na Rodri na Calvin Phillips. City in general unapata wako na 2 top players for every position, so ina work to their advantage in a way, unaona. So hiyo ndo reason personally siwezi eka Arsenal kama title contenders. Spurs nao ni team ambayo yenye matches hawachezi mchezo ambao unafurahisha na wana over rely on their wing backs. Let's not forget now wana crumble under pressure. Let's not forget the fact that wako na Conte, who is a serial winner. Conte, for him the style doesn't matter as long as he gets the result. Alright. Right, asante sana kwa hilo Mark. Na kuona Edin David says, Mark, napenda analysis yako. Hiyo jezi ya blue ni ya Chelsea ama? By the way, I was also asking myself that question. He's an Arsenal fan, but at the background there's a blue shirt. So perhaps maybe ni shabiki wa Chelsea lakini anajificha Arsenal kwa msimu, manake Arsenal inafanya vizuri katika ligi. Alright, lakini atatuambia ni jezi ya Arsenal ama ni jezi ya Chelsea ile huko nyuma. Idris Mashumbe says, horses are still many. Liverpool, we are coming for the EPL. Edin says, don't rule out United. Virginia Sancho says, huyo Farasi Bishop ni Man United peke yake. Okay, sawa sawa. Jason Isoe says, Man U, we are coming for the title. Calvin's Marcelo Otiende says, hiki tu Chelsea inachukua. Alafu anasema kwamba Chelsea will win. Anauliza kwamba Steve Marega ameenda wapi, na anazidi kutuonaona tu tukiwa ndani, tukiwa hewani. Now, I'll agree with Mark on what he said, that for you to win a title, you need an in-depth squad and also need consistency. Nikiangalia kikosi cha Arsenal, yes, they are showing signs of contending for the title, but then striker wao Jesus is a player who will score today, miss 2 games scoring, then come again score 2 goals, then miss again. So consistency na pia ni taabu kwa upande wake. In terms of the squad depth, Arsenal don't have that squad depth as Man City have. The likes of Rodri, the likes of Phillips, who is on the bench, who is a £50 million buy, but still yet to start a game in EPL. So, ili ushinde ligi, lazima uwe na kikosi ambacho ni kizuri na kina depth kubwa, na pia lazima uwe na consistency. Washambuliaji wako lazima wawe wakufunga kila wiki baada ya wiki nyingine. But away from the EPL, tuzungumzie jana kulikuwa na derby ya kule Uhispania ambayo ilikuwa ni Madrid derby, ambayo Real Madrid ilipata ushindi wa 2-1 wakiwa ugenini kule uga wa Wanda Metropolitano, uga wao wa nyumbani wa Atletico Madrid 2-1. Magoli yake wanazungumzia Federico Valverde pamoja pia nani yule, kama sijakosea nafikiri kwa beki, lakini ushindi mkubwa sana ambao unawapeleka kwenye kilele cha jedwali hili la Liga
baada ya kushinda mechi zao zote za kwanza 6 for the first time undercover. Madrid, they won the La Liga, they won Champions League. But what do you make first of all in their first 6 games? Na feel Madrid si wote tuna watch Premier League, but everybody who has a that eye for football atajua ama atakubaliana na mimi kwamba Real Madrid is the pinnacle of football, because angalia hata Carlo Ancelotti amesema kwamba after Real Madrid haoni mahali pengine anaweza kuenda, because ana feel after Madrid anywhere else ambapo ataenda ku manage itakuwa ni a downgrade, so to speak. Napenda vile Fiorentino Perez amefanya biashara yake pale, because angalia David Alaba na Tony Rudiger wamekuja as free signings, ukiondoa ile signing on fee. Ni wachezaji wazuri sana ambao wako in their peak na in their prime, na wamestabilize ile defense. So una feel licha ya Sergio Ramos kuondoka ambaye alikuwa beki mahiri sana pale, pia Marcelo ameondoka msimu jana, pia una feel hakuna ile gap ambayo unaifeel. Casemiro ameondoka, ameenda zake Manchester United, but angalia wameleta Aurelien Tchouameni na Eduardo Camavinga, 2 of the hottest properties in European football, playing in midfield. Wamecheza vizuri sana, so inakuonesha Toni Kroos ambaye ako plus 30, Luka Modric ambaye anakaribia 40 kuliko vile anakaribia 35, wanakuonesha despite au kukuwa ni aged, Madrid washa secure replacement. Wow. Angalia pia attack yao kuna Vinicius Junior ambaye amekuwa akifanya vizuri sana, na Rodrigo tutamkumbuka sana kwa ile Champions League semi-final second leg against Manchester City. Aliingia as a second half substitute na alifunga bao 2 na aliplay a vital role ku eliminate Manchester City. So inakuonesha biashara ambayo Fiorentino Perez amefanya pale Real Madrid ni one for the long term. Ukiondoa Toni Kroos na Luka Modric ambao ni wako over 30 na Karim Benzema, the other players wako in their 20s na washa secure future yao. Walitaka Mbappe kidogo walimkosa, but na feel ile contract Mbappe ali-extend pale Paris ilikuwa ya 3 years. So in 3 years time Mbappe atakuwa 23 ama 26 if I'm not mistaken. So inakuonesha Real Madrid wamefanya kazi nzuri. Na feel this season other than Barcelona ambao wameregain form yao, na pia kupata Lewandowski imewasaidia sana kufunga zile mabao. Na feel Real Madrid are going to defend the La Liga na pia wata advance to the later stages of the Champions League, because angalia wale ni watu wameshinda Champions League for 14 times, a record 14 times. Na ukijaribu kudissect why Real Madrid wanashinda Champions League, una come to one answer ambayo ni pedigree. Si style of football, because tukisema ni style of football, Pep Guardiola ako superior. Tukisema ni in terms of gifted players, na feel there are other teams ambao wako na more gifted players kuliko Real Madrid, but ile pedigree na kukua wamekuwa kiarrive kwa zile later stages over the years inawapatia ile pedigree. Kulingana na msimu wao vile wameanza, na wako wamekipa 100% record, wameshinda game zao zote na si feel watapoteza anytime soon. So ama form ita catch up now, but na feel they are the main contenders ku defend ile La Liga, na pia Champions League ni one of the favorites. All right, Dan, there's one player whom ningependa tuzungumzie kabla ya kumaliza kipindi, and this player comes from this club called Atletico de Madrid. And ukiangalia amekuwa na msimu ambao ni mbaya, manake hadi sasa hivi bado hajaingiliana na ule mfumo wa kocha Diego Simeone. I'm talking about Joao Felix. Joao Felix transferred from Benfica to Atletico in 2019 until now. Bado wengi jana imetrend kama free Joao Felix, and I think fans are against this kind of play of Diego Simeone, of defensive style of play for a player like Joao Felix. Unazungumziaje Joao Felix kuwa katika klabu cha Atletico? Je, anafaa ondoke ama tu ni msimu ule wa kawaida kwamba labda mambo yaendi sawa kama kwa mchezaji? I think he finds himself in a very tricky situation kwa sababu he is a very talented player and I'd like to play as much as he can, as much as possible. Lakini sasa shida ni ile
given the kind of playing style ambayo Atletico wanacheza now, it's very defensive, ambao if you find a player mwenye hajui kudefend, mostly unapata kama ni liability, and mostly unaweza pata opponents wanatailor their attacks that come from that side. So I think for Simeone anaona kwamba akimfield fully atakuwa anajiumiza na atakuwa anajiandu kulingana na ile jinsi ambayo ametailor attacking, yani playing style yao. So for him he's a very good player, but he's in a wrong team if you may ask me. Ni kama the same thing na Antoine Griezmann, na unajua kwa ile defensive style ya Atletico Madrid, na mimi nashindwa mbona Simeone deploy style kama ile, sababu hata if you go back last season wakicheza na Manchester City, ile game ambayo City waliwatoa first leg, wamecheza matope the entire game, wali defend, I don't know what they were looking for, but after wamefungwa now they need the goals, wakaanza kucheza ball yao vizuri. You feel what these guys can play this good, but they've chosen to play defensive. So sijui the priorities, but if you may ask me, Felix, unakumbuka ile time akienda Atletico, most of the talk ilikuwa this is the new Cristiano Ronaldo, atakuja kutake over the mantle from him, but given the kind of seasons Atletico amekuwa nayo, ijatupatia his best abilities up to this point. So I think he should be looking for a move away from the club, and ajitafutie space ambayo atapata. Unajua kuna ile tusema, if is a player mwenye ako more talented forward, lazima pia coach ajue kudeploy kikosi, kwamba kuna ambao watu wanamshield weaknesses zake, na kama atapatia team at the edge, I think that would make sense in that regard. The same thing na Juan Mata. Nakumbuka Mata akiwa Chelsea alikuwa na thrive sana, but venye Mourinho alikuja akasema if you cannot defend, you cannot play in my team. So you just go to where your abilities are well suited. Kama coach anajua kwamba you are good at attacking, they can try to train you vile uta defend, but kama itakuwa ngumu, they have to find a way ya counter your weaknesses yako. That's by deploying good defensive midfielders. So for him, I think if I was him, hata kama ningekuwa agent wake, pia ningekuwa na advice ajaribu ku explore options away from Atletico Madrid. Anaweza enda hata Real, who knows. Real after nini, watu ambao ni young ambao wako talented watapatia a more secure future. Na venye anakama amesema, if you look at the policy of Real Madrid for the past 2 transfer seasons imekuwa we have to secure our future. Lazima to recruit the best ambao wako na prospects mzuri ambazo zitakupatia a realistic chance ya kudominate in the future. Wataka kurudia zile mistakes ambao walifanya kule nyuma wakati kina Zidane, kina Roberto Carlos wakileta timu ikaenda chini ya maji ni season kama 6, alafu akuja kupick up after Cristiano amekuja. So I think for Felix, he needs to make a decision. He may decide to move out January ama in the summer, but he has to make a decision final, na sidhani kwamba anaweza kuwa huko for long. Ndio. Virginia Sancho says Joao Felix will come to Man United. Okay, but then Manchester also plays this kind of game of counter, so he can also fit in at Manchester or even Real Madrid and teams which play speedy football. Virginia Sancho says Barcelona will make a comeback too. Just wait. Simeone should let Felix go. Thank you so much. Idris Mashumbe says Hala Madrid. That was a good start. Now Mark, Real Madrid wanashinda mechi yao ya 6 za kwanza za msimu kwa mara ya kwanza tangu msimu wa mwaka 1987-88. Tangu wakati hadi sasa hivi hawajawahi kushinda mechi zao 6 za kwanza za msimu, but this time round 100% clean record winning spree in the La Liga this season. But they're doing that without Karim Benzema. Inamaanisha kwamba hata bila Benzema wanaweza kuwa na ule na kule kutetea ule ubingwa wao na pia ubingwa wa bara Ulaya, manake alivyosema na kama kwamba he is rooting for them to defend all those titles. So will they do so even without Benzema? First of all, yes, I feel like they can, because ukiangalia Carlo Ancelotti venye ame manage ku assemble your squad, ama rather Perez venye ame manage ku assemble your squad, manake Carlo Ancelotti aliweza kuingia tu msimu jana tu, so huwezi sema ati squad rebuild ni yake 100%. Uta notice ya kwamba kuna good blend of youth and experience. Unapata for every position there is an experienced guy and a youngster mwenye analanda him, and that youngster is just as good if not better. Unaelewa? Mtu kama Rodrigo ni mtu ambaye anaweza cheza anywhere across the front three, kwa sababu akona hiyo understanding ya kudrop deep, kulink play, na kudraw away markers away from himself as a false number 9. Na hiyo ndo kazi ambayo Karim Benzema hufanya, hata kama Karim Benzema ni out and out number 9. The problem sasa itakuwa mtu kama Rodrigo akiumia tena, hapo sasa ndo shida itaanza kuingia, manake bila Rodrigo, bila Benzema,
can you fully rely on this modern Eden Hazard ambaye aliweza kuenda pale Real Madrid, alafu sijui kama he got lackadaisical or what, manake ile makali tulikuwa tunaona akiwa naye akiwa pale Chelsea, particularly as a left winger cutting inside na kutumia qualitative abilities yake on the ball, kudribble na create space away from himself, kidogo hiyo makali ameisha kidogo. Na Karim Benzema kama ameumia, sidhani ataweza kuumia sana. I am guessing he should be fit by October kama sijaweza kukosea. Kwa hivyo sidhani itawa affect sana, na kama umeona wamemanage ku sail through watu kama hawa maadui wao ambao ni Atletico Madrid bila Karim Benzema, inakuonyesha ya kwamba wanaweza survive, manake this is Real Madrid, wako na that winning DNA ndani yao, unlike Tottenham Hotspur ambao wako na hiyo shida ambayo kama mwenzangu alisema wako na hiyo mental block yenye Real Madrid hawana, because it's in their DNA to continue winning regardless. Na kitu ya mwisho kabla sijaweza kumalizia kuhusu Real Madrid na domination yao, nilikuwa nasoma kitabu cha Carlo Ancelotti ambaye ndo manager saizi wa Real Madrid, na kwa autobiography yake anasema kwa spell yake ya kwanza before his second spell, kuna wakati after our Bebela Decima, the next season walienda on a 22 game unbeaten run. Everything was plain sailing for them, and then all of a sudden wakapoteza game ya moja, game ya pili, game ya tatu, na kulikuwa na majeraha here and there. And despite the fact wali manage kumaliza in a respectable position which was second, only on like 3 or 4 points behind Barcelona ambao waliweza kubeba treble under Luis Enrique, wakati Suarez alikuwa na makali yake season ikianza, unapata despite the fact kwa sababu hakuweza kulibeba lile taji na hakubeba any trophy, alifutwa. Kwa hivyo this is something that is ingrained in their DNA, ya kwamba there is no room for complacency. Kwa hivyo naona hata kama watakosa Benzema albeit for a few weeks, nadhani watakuwa sawa. Yes, hivyo ndo naweza sema. Alright, asante sana kwa hilo. Nipitie jumbe zako kabla ya kufungasha virao kwenye kipindi cha leo. Aisha Swap says show iko poa but sad, siwezi ngoja ishe. Tushamaliza. Joram Amuoka says bro, tunakuona vile vile, na nasema asante sana kwa kujumuika nasi kwa leo. Ndio ambalo kwa swali kwamba who won the Premier League goal of the month and save or keeper of the month, and the Premier League goal of the month went to Newcastle's Alan Saint-Maxima, his volley against Wolves, and save of the month ambalo ni tuzo mpya ambalo limeweza kuwekwa msimu huu, save of the month likimwendea Nick Pope ambaye anakipiga, nafikiri klabu cha ni Wolves ama ni timu gani ile? Nick Pope na timu gani? Newcastle United. Bila shaka Nick Pope wa Newcastle akishinda tuzo la save of the month ambayo alikuwa amefanya kuokoa mpira ama shuti lake mchezaji mmoja katika mechi yao dhidi ya Brighton. Kufikia hapo niseme asante sana, lakini kabla ya kuondoka napokea taarifa kutoka makao makuu ya kamati ya mpito ya shirikisho la soka nchini Kenya FKF, wanasema kwamba kufuatia mechi za kikoso weekend ambayo inakuja, ni kwamba msimu mpya wa ligi kuu soka Kenya umeahirishwa hadi tarehe 1 Oktoba mwaka huu. I think we'll see more much of drama from the FKF transition because ilikuwa ianze tarehe 14 Septemba ikapelekwa 24, sasa hivi ni Oktoba 1, alafu naye Rais Nick anasema kwamba itaanza in 1 month's time, so we are still yet to see when it will start. But then this is the official letter from the secretariat, which is headed by Linda Ogutu, who is the head of the secretariat from the FKF Transition Committee, that the FKF Premier League 2023 season will start on October 1st, which will be on Saturday. Gentlemen, niseme asante sana kwa kutenga muda kuzungumza nasi leo, kwa uchambuzi wenu ambao umekwenda skuli, umehitimu, ukapokea shahada na stashahada, na pia ukapokea pia mafunzo kweli kweli. Kwa hiyo niseme asante sana kwa kujiunga nasi kwa leo, lakini weekend ijayo pia nitakuwa hapa kuanzia Jumatatu, tutakuwa hapa vile vile kuweza kuzungumzia match day 8 inaendaje, manake next week is international break, then after that we'll have the Manchester derby. Now that is the game to talk about next Monday. Until that time, see you again. Kuwe na usiku mwema. Asanteni na kwaheri.